Maharajadi Raja among the civil servants is Professor Ganesh sir. So I welcome Ganesh sir to address the students. Already Mr. Krishna Pradeep and Mr. Mahinder has spoke about the Indian polity, constitution, Indian history and Telangana history, right? So in a nutshell, the students who are preparing for Group 1 and more specifically Group 2 and Group 3 or Group 4, you are supposed to focus on the core subjects. The core subjects are like Indian history, then Telangana history, and Indian polity and Indian constitution, then Indian economy and Telangana economy, then Indian geography and Telangana geography, and most importantly, Telangana movement and important phases in Telangana movement. So these are the core papers, and apart from that, especially for Group 2 and Group 3, there is another paper on social structure, issues and policies. Okay? So my suggestion here is, first you please carefully go through the syllabus related to Group 2 and Group 3. Please download the syllabus and select the books related to these core papers. But ఇందులో ఒక విషయాన్ని నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ పేపర్ ఈజ్ జనరల్ స్టడీస్, విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ జనరల్ స్టడీస్ కాంటెక్స్ట్లో దెర్ ఆర్ two important aspects. One is current affairs. మీరు Group 2 కానీ Group 3 కానీ ఈ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామినేషన్లో అట్లీస్ట్ అరౌండ్ 20 క్వశ్చన్స్ వుడ్ బి రిలేటెడ్ టు కరెంట్ అఫైర్స్, రైట్? కరెంట్ అఫైర్స్కు సంబంధించి కనీసం 20 క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. So then how to prepare for current affairs? You have to every day update your knowledge with regard to current affairs. Current affairs is nothing but various aspects that are taking place around us. మన నిత్య జీవితంలో, అంటే ఈ ప్రపంచంలో, భారతదేశంలో, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి వివిధ అంశాలకు సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్. సో ఈ కరెంట్ అఫైర్స్లో మెయిన్లీ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ది అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, దెన్ ఇంపార్టెంట్ గ్లోబల్ సమ్మిట్స్ ఆర్ నేషనల్ లెవెల్ సమ్మిట్స్, and important public policies of the government and welfare schemes of government of India and state government, and sports related activities. So వీటికి సంబంధించి every day, number one, you have to read newspapers. Newspaper reading is the most important activity which helps you to prepare your notes related to current affairs, right? మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే ఎవ్రీ డే నా సజెషన్ ఏంటంటే
ఒక ఇంగ్లీష్ పేపరు, ఒక తెలుగు పేపర్ చదివేటువంటి అలవాటు చేసుకోండి. ఎస్, యూ కెన్ రీడ్ ఈనాడు పేపర్, కానీ ఈనాడు పేపర్లో వచ్చే విషయాలన్నీ చదవడం అవసరం లేదు. డోంట్ రీడ్ ఎవ్రీథింగ్. You read the news related to the national and international importance, right? Then apart from Telugu newspaper, ఇంకొకటి ఈనాడులో మీకు ఎడిటోరియల్ పేజ్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి. ఎడిటోరియల్ పేజీలో మనకు ఎడ్యుకేషన్ గురించి, ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి, వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ గురించి, జుడిషరీ గురించి, డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో ఈ ఆర్టికల్స్ అనేటువంటి పబ్లిష్ అవుతూ ఉంటాయి. వాటిని చదివి సూక్ష్మంగా వాటిపైన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటటువంటిది నోట్స్ రూపంలో తయారు చేసుకోండి. దెన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, ఐ సజెస్ట్ యూ టు రీడ్ ఐదర్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్ హిందూ. అంటే యాక్చువల్లీ హిందూ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ as the best newspaper which provide information related to the national and international events or issues or scientific developments. For example, ఒక్కొక్క రోజు ఒక ప్రత్యేక అంశం మీద మనకు న్యూస్ అనేటువంటివి మనకు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో కానీ హిందూలో కానీ వస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పేస్ టెక్నాలజీ, రైట్? స్పేస్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి చాలా అడ్వాన్స్మెంట్ అనేటటువంటివి మనకు చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేటువంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్రో, ఇప్పుడు మనకు చంద్రయాన్ 1, చంద్రయాన్ 2 ఇట్లాంటి చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. వాటికి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్. అదేవిధంగా మనకు బయోటెక్నాలజీ, నానో టెక్నాలజీ, రోబోటిక్స్ ఇట్లాంటి విషయాల మీద చాలా అడ్వాన్స్మెంట్స్ అనేటువంటివి అవుతూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఇంటర్నేషనల్ సమ్మిట్స్, ఉదాహరణకు ఇటీవల కాలంలో G20 మీకు తెలుసు అనుకుంటా. ఇప్పుడు ఫర్ దిస్ ఇయర్ ఇండియా హ్యాస్ గాట్ ప్రెసిడెన్సీ ఫర్ G20. ఆ G20 మీద మీకు సమగ్రమైన అవగాహన అనేటువంటిది ఉండాలి. సో లైక్ వైజ్ ఐడెంటిఫై the important international and national level events, prepare the notes for that. ఇంతకుముందే కృష్ణ ప్రదీప్ గారు చెప్పినట్టు దానికి ఇంకా కొంత యాడ్ ఏం చేస్తున్నా అంటే, నేను మీకు ప్రతి పేపర్కు ఒక ఫైల్ ఉండాలి, సపరేట్ ఫైల్. ఆ ఫైల్లో ఒక్కొక్కటి, ముఖ్యంగా కరెంట్ అఫైర్స్కి ఒక ఫైల్. ఆ కరెంట్ అఫైర్స్లో కూడా మళ్ళీ డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ ఈవెంట్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్. Then issues or events related to the political system, issues related to science and technology, issues related to environment, issues related to public policies, అట్లా డివైడ్ చేసుకొని మీరు నోట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకొని ఒక ఫైలింగ్ చేసుకుంటే బిఫోర్ ఎగ్జామ్ సింప్లీ యూ కెన్ రెఫర్ దోస్ నోట్స్. దట్స్ సఫిషియంట్. ఓకే. దెన్ సో మై సజెషన్ ఈస్ ఈనాడు and Hindu. You please refer these two newspapers regularly, daily basis lo. At least 1 or 2 hours you spend on reading newspapers and preparing the notes. Then apart from that, నేను అనుకునేది ఏంటంటే, మీకు కొంత కంపైల్డ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక చోట దొరకాలి అని అంటే ప్రతియోగిత దర్పణ్ is a competitive examinations related magazine. Pratiyogita Darpan and other one Civil Services Chronicle. మీకు తెలుగు మీడియం వాళ్ళైనా కూడా మీరు ఆ ఈవెంట్స్ను చదవడానికి పెద్ద కష్టమేం కాదు. అది మీరు దాన్ని ఏదో ఇంగ్లీష్లో డిస్క్రిప్టివ్గా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్. ఎందుకు నేను చెప్తున్నానంటే, nowadays because being a professor of sociology and associated with various
these agencies, especially with UPSC and APPSC, TSP, and many other organizations, paper setter tries to collect information not only from the standard books but also from the standard competitive exams related magazines. నాకు తెలిసి కరెంట్ అఫైర్స్కి క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేసేటప్పుడు జనరల్గా ప్రొఫెసర్స్ దే కన్సల్ట్ దీస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రిలేటెడ్ మ్యాగజైన్స్ లైక్ ప్రతియోగితా దర్పణ్, సివిల్ సర్వీసెస్ క్రానికల్, EPW ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ వీక్లీ అండ్ యోజన. ఇలాంటి వాటిని కన్సల్ట్ చేసి ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దే ప్రిపేర్ ద క్వశ్చన్, దే డిజైన్ ద క్వశ్చన్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ దీస్ మ్యాగజైన్స్. కాబట్టి నా సజెషన్ ఏంటంటే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ 2 newspapers, you read the competitive oriented journals like Pratiyogita Darpan and Civil Services Chronicle. దీనివల్ల మీకు ఈ 2 మ్యాగజైన్స్ చదవడం వల్ల మీకు ఒక 2-3 అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి, యూ విల్ గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ అఫైర్స్ ఆఫ్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్. నంబర్ 2, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. మీకు గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3 సిలబస్లో స్పెసిఫిక్గా ఒకటి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అనేటువంటిది ఉంది. సో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మీకు ప్రతియోగితా దర్పణ్, సివిల్ సర్వీసెస్ క్రానికల్లో లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది. థర్డ్, మేజర్ అచీవ్మెంట్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. You will get lot of information through these 2 magazines related to the major achievements in science and technology. Then another important aspect మీకు జనరల్ స్టడీస్లో ఉన్నటువంటిది ఏమిటనంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్, రైట్? దట్ మీన్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్ అంటే పర్యావరణ క్షీణత అంటాం. తర్వాత డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, క్లైమేట్ చేంజ్, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. మీకు ఎన్విరాన్మెంట్, ఎకాలజీ, బయోడైవర్సిటీ, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్, వీటి మీద కనీసం మీకు ఒక 10 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, 10 క్వశ్చన్స్. యూ టేక్ ఎనీ ఎగ్జామ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ గ్రూప్ 1 అంటే అయిపోయింది ఆల్రెడీ ప్రిలిమ్స్, Group 2, Group 3, Group 4. At least around 10 questions are guaranteed from these topics: environment, ecology, biodiversity, disaster management and climate change. ఈచ్ టాపిక్ నేను చాలా స్పెసిఫిక్గా చెప్తున్నాను. నేను మీకు ఈచ్ టాపిక్ మీద మీకు లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, in the recent past, the international summit, an IPCC, I think that is called a summit on climate change. Yes, COP27 was held at Egypt. Place, what were the resolutions? Adi, that is question. So you should know. That's what so the point is that you need to prepare the notes related to like climate change and how many the COP meetings were held or summits were held and what were the important resolutions of these COP summits. Then even related to the environment and biodiversity, many species have been identified which are in the process of extinction.
యు గెట్ మై పాయింట్. అంటే చాలా జీవరాశులు అనేటువంటివి అంతరించిపోయేటటువంటి ప్రమాదంలో ఉన్నాయని ఈ మధ్య కాలంలో ఈ సైంటిస్ట్ రిలేటెడ్ టు బయోడైవర్సిటీ దే హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్. సో మై పాయింట్ ఈస్ దట్ ఈ రెండు జర్నల్స్ని కనుక మీరు ఎవ్రీ మంత్ చదివితే you get information related to all these aspects. Again, I am repeating: national and international events, international relations, major achievements in science and technology, which includes biotechnology, nanotechnology, robotics, etc. Then environment, biodiversity, disaster management and climate change. All these are very important. మీకు ఎందుకంటే గ్రూప్ 2 గ్రూప్ 3లో ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఇందాక కృష్ణ ప్రదీప్ గారు, మహేందర్ గారు వాళ్ళు చెప్పారు డిస్క్రిప్టివ్ అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ రైట్ ఆన్ యువర్ ఓన్, మనం ఆన్సర్ రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. బట్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఈజ్ నాట్ దట్. యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. So therefore, you need to have in-depth information related to every topic. Okay, so this is, you please focus on this. Then another important aspect is the public policies and welfare schemes. దీని మీద అట్లీస్ట్ ఒక 5-6 క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. There are many public policies, రైట్? ఈ పబ్లిక్ పాలసీస్లో మీకు స్పెసిఫిక్గా ఇక్కడ ఏ పాలసీ అనేటువంటిది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. బట్ దెర్ ఆర్ మెనీ పబ్లిక్ పాలసీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేషనల్ పాలసీ ఫర్ షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఇన్-డెప్త్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ దిస్ నేషనల్ పాలసీ ఫర్ నేషనల్ ట్రైబల్ పాలసీ. అట్లాగే నేషనల్ పాలసీ ఫర్ ద ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ విమెన్, రైట్? సో లైక్ దట్ దెర్ ఆర్ మెనీ పబ్లిక్ పాలసీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేషనల్ పాలసీ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంట్. రీసెంట్లీ a new education policy has been initiated by Government of India, right? New education policy 2020. The national policy on health. So like that, ఈ పబ్లిక్ పాలసీస్ మీద మీకు చాలా అవగాహన ఉండాలి, ఎస్పెషల్లీ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ది disadvantageous sections of the society. Disadvantageous sections like scheduled castes, scheduled tribes, women, children, etc. దీని మీద మీకు అవగాహన ఉండాలి. కంపల్సరీ ఈ పబ్లిక్ పాలసీస్ మీద క్వశ్చన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. దెన్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్. మనకు we have two types of welfare schemes. One initiated and implemented by Government of India, and welfare schemes of Telangana state, right? We have public policies and welfare schemes of Telangana state also. వీటి మీద కూడా కనీసం ఒక 10 క్వశ్చన్స్ ఉండేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఇన్ డిఫరెంట్ పేపర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకు ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ విమెన్ దెర్ ఆర్ సమ్ స్పెసిఫిక్ స్కీమ్స్. ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ అండ్ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ దెర్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ స్కీమ్స్, వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్. అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ్ Gramin Kaushalya Yojana, right? Then NRLM, National Rural Livelihoods Mission, MGNREGS. ఇక ఈ మధ్యలో చాలా లేటెస్ట్, ఎస్పెషల్లీ
after 2014, many schemes have been initiated by Government of India. Okay, so public policies of Government of India, especially welfare schemes సంబంధించి of course material must be available in different websites as suggested by Krishna Pradeep. నా సజెషన్ ఏమిటి అని అంటే, you please read India Yearbook that is published by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. India Yearbook. ఈ ఇండియా ఇయర్ బుక్లో there are 2 chapters. One chapter is on welfare schemes and another chapter is on rural development. ఈ 2 చాప్టర్స్ని కనుక జాగ్రత్తగా చదివితే you will get so much of information related to every welfare and developmental schemes. This is very important. So therefore, you please focus on public policies. మీకు తెలంగాణ స్టేట్కు సంబంధించి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ వాళ్ళ వెబ్సైట్లో ఈ పాలసీస్ అన్నీ ఉన్నాయి, రైట్? పబ్లిక్ పాలసీస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ. There are many schemes initiated by Government of Telangana. So, but when you study about these welfare schemes, first of all, you need to understand what is the main objective of that scheme, or what is the impact of that scheme. For example, take a question can be asked that which of the following are the social impact of MGNREGS in rural areas? Do you get my point? The question is what? Social impact of MGNREGS in rural areas. అంటే MGNREGS స్కీమ్ వల్ల ఏర్పడ్డటువంటి సామాజిక ప్రభావం ఏంటి? అందులో ఒక 4-5 ఇస్తారు, 1, 2, 3, 4 or 5 ఇచ్చి, ఏ 1, 2, 3 are correct, 2, 3, 4 correct, 2, 4, 5 correct. So you have to identify the correct effect or impact of MGNREGS. So likewise, objectives of the scheme, then impact of that scheme. సో ఆ రకంగా ఈ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ గురించి చదవాలి. సో పబ్లిక్ పాలసీస్ అండ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్, దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దెన్ కమింగ్ టు ఈ సోషల్ ఇష్యూస్, మీకు స్పెసిఫిక్గా దెర్ ఈస్ వన్ పేపర్ ఆన్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ ఇష్యూస్ అండ్ పబ్లిక్ పాలసీస్. Actually, it focuses on Indian society. Broadly, a student is supposed to have an understanding over the Indian society. సో అంటే భారతీయ సమాజం పైన అవగాహన ఉండాలి. మరి భారతీయ సమాజము అన్నప్పుడు ఇందులో యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్, రైట్? దెన్ కాస్ట్ సిస్టమ్, అంటే కుటుంబ వ్యవస్థ, వివాహ వ్యవస్థ, కుల వ్యవస్థ, అదేవిధంగా మత వ్యవస్థ, ఇవన్నీ ఏ విధంగా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్, ద జాగ్రఫికల్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీస్, వీటితో పాటు డిఫరెంట్ సోషల్ ఇష్యూస్ మీద అవగాహన ఉండాలి. ఉదాహరణకి పావర్టీ, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, వైలెన్స్ అగెన్స్ట్ విమెన్, చైల్డ్ లేబర్. ఓకే, సో ఈ కమ్యూనలిజం, కాస్టిజం, వీటన్నిటి మీద
ఒక కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ అనేటువంటిది ఉండాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్, రైట్, poverty is measured in terms of what? In Indian context, పావర్టీ అంటే అందరికి తెలిసిందే, పేదరికం అంటే అందరికి తెలిసిందే, పెద్ద కష్టం కాదు. బట్ హౌ పావర్టీ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్? వాట్ ఈస్ ద బేస్? అంటే పేదరికాన్ని మాపనం చేయడానికి దేన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది? No, it is per capita monthly consumer expenditure in Indian context. What is that? Per capita monthly consumer expenditure is taken as the criteria for the measurement of poverty in India. So for which there are many committees. The last committee was the Rangarajan committee. And according to Rangarajan committee report, poverty in India is how much? According to the Rangarajan committee report, poverty in India is how much? 21 point? No. Then even they have given rural poverty and urban poverty, 29.5%. So this kind of statistical information is also very important for these types of topics. Then nowadays we are using the term called MPI. What is MPI? Yes, multi-dimensional poverty index. So how this index value of MPI is measured? So what are the variables that are taken into consideration for the measurement of MPI? AV, you please, you have to prepare like this. Okay, so you need to study about all these topics, various issues, and wherever required, you please try to collect latest statistical data, whether it is poverty or unemployment or violence against women or child labor, right? Then another important one in this paper is the social movements, which is very, very important. ఈ పేపర్ యాక్చువల్లీ సోషల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఇష్యూస్ 50 మార్కులకు. 50 మార్కులలో కనీసం అంటే ఒక మంచి ఎఫెక్టివ్ పేపర్ సెట్టర్ గనక పేపర్ సెట్ చేస్తే, ఒక జెన్యూన్ ఒక సోషల్ సైంటిస్ట్ కనుక పేపర్ సెట్ చేస్తే కనీసం 10 క్వశ్చన్స్ సోషల్ మూమెంట్స్ మీద ఉంటాయి, కనీసం 10 క్వశ్చన్స్ ఈ వెల్ఫేర్ అంటే పాలసీస్, సోషల్ పాలసీస్ అండ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ మీద ఉంటాయి, ఉండాలా. దట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ పేపర్. సో కాబట్టి మై సజెషన్ ఈస్ సోషల్ మూమెంట్స్ మీద బాగా చదవండి. అండ్ ఈ సోషల్ మూమెంట్స్లో మెయిన్లీ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ పెజెంట్ మూమెంట్స్, ట్రైబల్ మూమెంట్స్, దళిత్ మూమెంట్స్, విమెన్స్ మూమెంట్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ మూమెంట్స్. ఈ ఈచ్ మూమెంట్ మీద ఆ మూమెంట్కి సంబంధించినటువంటి క్లాసిఫికేషన్స్, ఆ మూమెంట్స్ ఎక్కడ జరిగినాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పెజెంట్ మూమెంట్ అంటారు, రైట్? పెజెంట్ మూమెంట్ అన్నప్పుడు దెర్ ఆర్ సర్టన్ ఇంపార్టెంట్ పెజెంట్ మూమెంట్స్, అంటే రైతాంగ ఉద్యమాలు. ఆ రైతాంగ ఉద్యమాలు జరగడానికి కారణం, ప్రధానమైనటువంటి కారణం, అండ్ ద ఇష్యూస్ రేజ్డ్ బై దట్ మూమెంట్.
అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ దోస్ మూమెంట్స్. సో ఈ విధంగా ఈచ్ మూమెంట్ గురించి చాలా క్షుణ్ణంగా మీరు చదవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్లా you have to identify the important topics, and for each topic you need to prepare the notes. నేను ఇక్కడ మళ్ళీ నేను చెప్పే సజెషన్ ఏంటంటే, మీ నోట్స్ మీరు స్పెసిఫిక్గా తయారు చేసుకోవాలి ఫర్ ఈచ్ టాపిక్. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఉంది, ఇండియన్ హిస్టరీలో మీకు 5 యూనిట్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ యూనిట్ మీద ప్రతి టాపిక్కు సంబంధించి యూ ప్రిపేర్ ద నోట్స్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్, వెరీ బ్రీఫ్ నోట్స్. దానికి ఒక ఫైల్ చేసుకోండి. ఎగ్జామినేషన్ కంటే ముందు ఇప్పుడు మీది ఆబ్జెక్టివ్ టైప్, ఎస్పెషల్లీ గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3 ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళు ఎలాబరేట్ నోట్స్ అక్కర్లే, ఒక బ్రీఫ్ నోట్స్ ఒక్కొక్క దానికి సంబంధించి చిన్న చిన్న పారాగ్రాఫ్లలో నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. దాన్ని ఎగ్జామినేషన్ కంటే ముందు మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ కీప్ ఫైల్ ఫర్ ఈచ్ పేపర్. దెన్ సరే, ఇప్పటిదాకా కృష్ణ ప్రదీప్ గారు, మహేందర్ గారు స్టాండర్డ్ బుక్స్ అన్నారు. అయితే చాలా వరకు తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ అందరికీ అందుబాటులో ఉన్నటువంటివి తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాలు మాత్రమే. ఎస్, డెఫినెట్లీ తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్ బుక్స్, because those books are written by the university professors with those who have lot of experience. Even I was also one of the writer and editor for a book on social structure, social issues and policies. కానీ నా దృష్టిలో నేను ఒక ఎక్స్పర్ట్గా చెప్తున్నాను, ఒక ప్రొఫెసర్గా, అవి సఫిషియెంట్, మొత్తం 100% సఫిషియెంట్ కాదు. బహుశా మా మిత్రులు కూడా నాతో ఏకీభవిస్తారనుకుంటా. ఎందుకంటే నేను ఇన్సైడర్ను, అవుట్ సైడర్ను. నాకు అక్కడ ఇన్సైడర్ అంటే పేపర్ సెట్టింగ్ అనేది ఎట్లుంటుంది అనేది తెలిసిన వ్యక్తిని కాబట్టి, ఒక ప్రొఫెసర్గా జాతీయ స్థాయిలో డిఫరెంట్ స్టేట్స్కి సంబంధించినటువంటి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్తో అసోసియేట్ అయి ఉన్న వ్యక్తిని కాబట్టి, పేపర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్టింగ్ ఎట్లుంటుంది అనేది తెలిసిన వ్యక్తిగా నేను చెప్తున్నాను. అవుట్ సైడర్ అంటే యాజ్ ఎ ట్రైనర్. పేపర్ సెట్టర్ తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాలే చూసి క్వశ్చన్స్ తయారు చేయాలనేటువంటిది ఏం లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, పేపర్ సెట్టర్ తెలంగాణ నుంచే ఉంటాడన్న గ్యారంటీ కూడా లేదు. పేపర్ సెట్టర్ కెన్ బి ఏ ప్రొఫెసర్ ఫ్రమ్ ఎనీ యూనివర్సిటీ ఇన్ ద కంట్రీ. ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ క్లియర్, రైట్? కాబట్టి డెఫినెట్గా గ్రూప్ 2 కానీ గ్రూప్ 3 పేపర్స్ అనేవి చాలా టఫ్గా ఉంటాయి. ఆల్రెడీ మీరు గ్రూప్ 1 పేపర్ కూడా వచ్చింది, చూసి ఉంటారు. అంత ఈజీగా సునాయాసంగా ఉండవు. అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ పాలసీ, యూపీఎస్సీ పాలసీలో కూడా ఏంటంటే ఓన్లీ 20% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ యావరేజ్ క్వశ్చన్స్. అంటే అట్లీస్ట్ అరౌండ్ 25% క్వశ్చన్స్ ఆర్ మోస్ట్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్. అంటే వాళ్ళు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చేటప్పుడే చెప్తారు, ఒక 25% అంటే ఒక 100లో 25 క్వశ్చన్స్ ఎట్లుండాలంటే మోస్ట్ డిఫికల్ట్. మోస్ట్ డిఫికల్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్. అనదర్ 25% డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్, చాలా డిఫికల్ట్. అంటే 50% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బి highly difficult questions, and another 25 are above average. Hardly 20% of the questions are only average questions. ఇది కాబట్టి క్వశ్చన్ పేపర్ విల్ బి డెఫినెట్లీ వెరీ టఫ్. రెండోది, క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఇమీడియట్గా ఆల్టర్నేట్ 4 ఇవ్వటం అని కాదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిస్టరీ ఉంది, అదే కాదు, ఈవెన్ సోషల్ ఇష్యూస్ ఉంది. ఇప్పుడు కొన్ని రకరకాల క్వశ్చన్స్, ఒకటి నంబర్ 1 ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో క్వశ్చన్ ఇవ్వటము, అండ్ దట్స్ కాల్డ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. అంటే ఒక 4 ఇమీడియట్గా ఆల్టర్నేట్స్ ఇవ్వటం.
ఇప్పుడు అట్లా కాదు, క్వశ్చన్ ఇచ్చి దాని కింద 1 2 3 4 5 అట్లా ఇచ్చి అందులో యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై విచ్ 2 ఆర్ కరెక్ట్, విచ్ 3 ఆర్ కరెక్ట్. అంటే మల్టీ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. డు గెట్ మై, నాట్ మల్టిపుల్ చాయిస్, మల్టీ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. ఇంకొకటి లాజికల్ ఆర్డర్. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మహేందర్ గారు చెప్పారు, ఏది ఇప్పుడు కొన్ని ఏమి హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఒక 4-5 హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ ఇచ్చి అరేంజ్ దెమ్ ఇన్ ఏ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్. అంటే అసలు ఈచ్ ఈవెంట్ ఎప్పుడు జరిగిందో ఆ ఇయర్ మీకు తెలిసి ఉండాలి. కొంత అవగాహన ఉంటేనే మీరు ఒక ఆర్డర్లో దాన్ని పెట్టడానికి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి అఫ్ కోర్స్ ఈవెన్ విత్ ఇన్ మై ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ కెన్ సే వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్లలో ఒక 4 వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఇచ్చి ఆర్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్ ఇచ్చి అరేంజ్ దీస్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ ఏ లాజికల్ ఆర్డర్, ఇన్ ఎ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఆర్డిపి, ఇంటిగ్రేటెడ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, దెన్ SGSY, స్వర్ణ జయంతి గ్రామ్ స్వరోజ్గార్ యోజన, NRLM, నేషనల్ రూరల్ లైవ్లీహుడ్స్ మిషన్, దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ్ గ్రామీణ్ కౌశల్య యోజన. ఇట్లా ఒక 4-5 స్కీమ్లు ఇచ్చి వీటిని ఒక సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో, అంటే సిన్స్ ఇట్స్ ఇన్సెప్షన్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయమంటాను. అంటే ఈచ్ స్కీమ్ ఎప్పుడు ఇంట్రొడ్యూస్ చేయబడ్డది అనే ఇయర్ మీకు తెలిస్తేనే యూ కెన్ అరేంజ్ దెమ్ ఇన్ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్. ఇట్స్ ఎ డిఫికల్ట్ టాస్క్. అట్లాగే సమ్ టైమ్స్ ఈవెన్ మల్టిపుల్ మ్యాచ్ ద ఫాలోవింగ్, ఒకవైపు 4 ఇంకోవైపు 4 ఇచ్చేసి వాటిని మ్యాచ్ చేయమనడం. ఆ మ్యాచింగ్ అనేటువంటిది కాన్సెప్ట్స్ ఉండొచ్చు, ఈవెంట్స్ ఉండొచ్చు, ప్రోగ్రామ్స్ ఉండొచ్చు, పాలసీస్ ఉండొచ్చు, ఏవైనా ఉండొచ్చు. సో క్వశ్చన్స్ అనేటటువంటివి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి యూ నీడ్ టు అప్లై యువర్ మైండ్, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇక అంటే నేను ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నానంటే, క్వశ్చన్స్ అనేవి టఫ్గా చేసే క్రమంలో ఈవెన్ పేపర్ సెట్టర్కు కూడా పెద్ద ఛాలెంజ్ అది. ఇప్పుడు పేపర్ సెట్టర్ కూడా పెద్ద ఛాలెంజ్, ఎందుకంటే మోస్ట్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ని ప్రిపేర్ చేయాలంటే చాలా ద మోస్ట్ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ని వాళ్ళు ఎన్నుకోవాలి. టు గెట్ మై పాయింట్. ఏదో తెలుగు అకాడమీ లేకపోతే ఏదో ఒక చిన్న పుస్తకం తీసుకొని అందులో నుంచి క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే కాదు, అది సాధ్యం కాదు. అది ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పాను కరెంట్ అఫైర్స్, రొటీన్ న్యూస్ పేపర్ అనే కాదు. ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా ప్రతియోగితా దర్పణ్, ఒక 10 నెలలు ఉన్నటువంటి ప్రతియోగితా దర్పణ్ ఒక దగ్గర పెట్టుకొని వాటిని స్టడీ చేసి అందులో నుంచి మోస్ట్ డిఫికల్ట్ ఒక క్వశ్చన్ను తయారు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. కాబట్టి జస్ట్ డిపెండింగ్ ఆన్ తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. మరి ఏంటి అంటే నా సలహా ఏంటంటే, ఇది డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్ కాదు, అది ఆబ్జెక్టివ్ టైపే. మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ఇది ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ ఇన్ ఏ డిస్క్రిప్టివ్ ఫామ్. సో యూ నీడ్ టు కలెక్ట్ మోర్ అండ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. కాబట్టి బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ కూడా మీకు ఉంటుంది. కాబట్టి యూ ప్లీజ్ రీడ్ సర్టన్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ ప్రతి సబ్జెక్ట్కి కూడా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ నాట్ హిస్టరీ ఎక్స్పర్ట్, కానీ నాకు తెలిసినంత వరకు మీరు ఒక మోడర్న్ ఇండియాని లేదా ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి బిపిన్ చంద్ర బుక్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టెక్స్ట్. ఐ థింక్ సుమిత్ సర్కార్, ఇట్స్ ఎ గుడ్ బుక్ ఫర్ మోడర్న్ ఇండియా. అంటే తెలుగు అకాడమీతో పాటు ఈ హిస్టరీ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా బై బిపిన్ చంద్ర,
అదేవిధంగా హిస్టరీ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా బై సుమిత్ సర్కార్ లాంటి బుక్స్ చదివితే మీకు కొంత అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇన్డెప్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి నా సలహా ఏంటంటే ఇలాంటి పుస్తకాలు కూడా మీరు చదవండి. అట్లాగే మీకు ఇండియన్ ఎకానమీ ఉంది. చాలా వరకు నాకు తెలిసి ఏమవుతుందంటే తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాలలో కూడా ఎకానమీకి సంబంధించి లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఎందుకంటే ఎకానమీకి లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎకానమీ సిలబస్ కనుక చూస్తే చాలా వరకు మీకు చాలా టాపిక్స్ సంబంధించి లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. మరి అది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అది ఆ ఇన్ఫర్మేషను అంటే కొంచెం మీరు శ్రమ పడితే ఇండియన్ ఎకానమీ బై మిశ్రా అండ్ పూరి అనేటువంటి ఒక బుక్ ఉంది. అది ఎవ్రీ ఇయర్ రివైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు జనరల్గా ఈ మార్చ్ ఈ టైంలో లేటెస్ట్ వర్షన్ వస్తుంది. అందులో మీకు ఎకానమీకి సంబంధించినటువంటి అన్ని టాపిక్స్ ఆ ఒక్క బుక్ను కనుక మీరు గట్టిగా చదివితే యువర్ ఎంటైర్ సిలబస్ ఈజ్ కవర్డ్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ అంటే కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్కి తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ ఓకే తెలుగులో, కానీ లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సంబంధించి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీకు ఇండియన్ ఎకానమీ విషయానికి తీసుకున్నప్పుడు మనకు ఇప్పుడు నేషనల్ ఇన్కమ్కు సంబంధించి, తర్వాత అగ్రికల్చర్ సెక్టర్, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్, అగ్రికల్చరల్ ప్రైజింగ్ పాలసీ, తర్వాత ఈ నీతి ఆయోగ్, ఎఫ్ఆర్బిఎం, తర్వాత బడ్జెట్, ఇలాంటి వాటి చాలా టాపిక్స్కి సంబంధించి మీకు ఈ మిశ్రా అండ్ పూరిలో బాగా ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది. ఇంకా లేటెస్ట్ కొన్ని సందర్భాలలో పేపర్ సెక్టర్ ఇంకా కొంచెం ఇంటలెక్చువల్ ఎబిలిటీ ఎక్కున్నోడైతే ఇంకా డెప్త్గా క్వశ్చన్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఈవెన్ దే మే కన్సల్ట్ ది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండియన్ కాదు దత్ అండ్ సుందరం కాదు, అదేంది ఎవ్రీ ఇయర్ ఎకానమీ మీద ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుంది అది. నో, ఎకనామిక్ సర్వే రిపోర్ట్. ఎకనామిక్ సర్వే రిపోర్ట్ ఎకనామిక్ సర్వే రిపోర్ట్ అనేది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎకనామిక్ మెజర్స్ అన్నీ కూడా అందులో ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక రిపోర్ట్ ఫామ్లో వస్తాయి. మీకు యాక్చువల్గా యూపీఎస్సి సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమ్స్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎకనామిక్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఎకనామిక్ సర్వే రిపోర్ట్ నుంచి వచ్చేటివే. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు జిఎస్టీ ఉంది, ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా డెసిషన్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎకనామిక్ సర్వే రిపోర్ట్లు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ మధ్యన మీకు రెపో రేట్, రివర్స్ రెపో రేట్ అని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మార్చింది, రైట్? మరి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది మీకు? ద బెస్ట్ సోర్స్, అథెంటిక్ సోర్స్ ఇస్ ఎకనామిక్ సర్వే రిపోర్ట్. కాబట్టి ఇలాంటి సోర్సెస్ నుంచి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకొని మీరు ఎకనామిక్ సర్వే రిపోర్ట్లో మీకు చూడండి, మీరు జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే మన లైబ్రరీలో కూడా ఉండొచ్చు, లేకుండా నేను తెప్పించి పెడతాను. ఈ లేటెస్ట్ అంటే బడ్జెట్ మీద, ట్యాక్సెస్ మీద, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మీద, జిఎస్టీ మీద, తర్వాత ఏది ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ మీద, ప్రతి దాని మీద ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. దేని మీదైనా క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు. దయచేసి మీరు ఏదో పైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అని అనుకోవడానికి లేదు. ఎంత డెప్త్ కైనా పోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల ఎకానమీ రిలేటెడ్ మీరు తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాలతో పాటు నా సజెషన్ ఏంటంటే ఇండియన్ ఎకానమీ బై మిశ్రా అండ్ పూరి. మీకు ఇందులో ఈ సిలబస్లో ఉన్న ప్రతి చాప్టర్ అందులో ఉన్నది, ప్రతి చాప్టర్ విత్ లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్.
అట్లనే ఇండియన్ ఎకనామిక్ సర్వే రిపోర్ట్ అదొకటి చూడండి. ఇకపోతే ఇక హిస్టరీ, ఇండియన్ హిస్టరీ కానీ లేదా తెలంగాణ హిస్టరీ కానీ తెలంగాణ మూమెంట్ కానీ ఇక తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ ఇట్స్ ఓకే, దే ఆర్ కవరింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్. ఇకపోతే సొసైటీ, ఈ ఇండియన్ సోషల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ పబ్లిక్ పాలసీస్కి సంబంధించి తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళే ఈ బుక్కు, నేనే దానికి ఎడిటర్ కూడా. ఆ బుక్ చదవచ్చు. తెలుగులో ఉంది, ఇంగ్లీష్లో ఉంది. కానీ మళ్ళీ నేను కూడా చెప్తున్నా, ఆ బుక్కే మొత్తం కవర్ కాదు, అది కూడా చెప్తున్నా నేను. ఎందుకు అంటే నేను మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తున్నా, డెప్త్, క్వశ్చన్ను డెప్త్కు పోవాలనుకున్నప్పుడు అడిషనల్గా కన్సల్ట్ చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ సోషల్ ఇష్యూస్ అనేటటువంటి దానికి సంబంధించి నా సలహా ఏంటంటే, యూ ప్లీజ్ రీడ్ వన్ బుక్. అంటే ఇంగ్లీష్లో సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ఇండియా అని ఒక బుక్ ఉంది. సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ఇండియా బై రామహూజా. ఈ రామహూజావే 2 పుస్తకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి సొసైటీ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఇండియన్ సోషల్ సిస్టమ్, ఇంకొకటి సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ఇండియా. ఈ 2 బుక్స్లో మ్యాక్సిమం అంటే ఇండియన్ సొసైటీ గురించి, సోషల్ ఇష్యూస్ గురించి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు దొరుకుతుంది. ఇక నేను ఇంతకుముందే చెప్పినట్టుగా విత్ రిగార్డ్ టు దీస్ పాలసీస్ అండ్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్, యూ ప్లీజ్ రెఫర్ ఇండియా ఇయర్ బుక్. ఇండియా ఇయర్ బుక్లో 2 చాప్టర్లు ఉన్నాయి. ఒకటి వెల్ఫేర్ అని ఒక చాప్టర్ ఉంది, ఇంకొకటి రూరల్ డెవలప్మెంట్ అని ఇంకొకటి ఉంది. అందులో చాలా వరకు ఈ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, ఈవెన్ లేటెస్ట్గా వచ్చినటువంటి ప్రతియోగిత దర్పణ్ కానీ, సివిల్ సర్వీసెస్ క్రానికల్ లాంటి వాటిల్లో కూడా ఈ పబ్లిక్ పాలసీస్ గురించి, వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ గురించి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్. ఇంకొకటి ముఖ్యంగా ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి ఆల్రెడీ కృష్ణ ప్రదీప్ గారు చెప్పారు. భారత రాజ్యాంగం పైన, భారత పరిపాలనా వ్యవస్థ పైన, ముఖ్యంగా డిగ్రీ స్థాయి పుస్తకాలు మీరు ఈ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఇండియన్ పాలిటీ, ఇండియన్ హిస్టరీ, ఇండియన్ జాగ్రఫీ, వీటికి తెలుగు అకాడమీ డిగ్రీ స్థాయి పుస్తకాలు చదవండి. తెలుగు అకాడమీ డిగ్రీ స్థాయి పుస్తకాలు తెలుగులో ఉన్నాయి, ఇంగ్లీష్లో కూడా ఉన్నాయి అనుకుంటా. కానీ మళ్ళీ ఇంకా కొంత సప్లిమెంట్ అంటే ఇంకా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈజ్ అంటే దెర్ విల్ బి ఎ కట్ థ్రోట్ కాంపిటీషన్. అంటే ఇప్పుడు ఒక 3-4 ఏళ్ళు, 4-5 ఏళ్ళు యూపీఎస్సి సివిల్ సర్వీసెస్ రాసిన వాళ్ళు అంతే కదండి కృష్ణ ప్రదీప్ గారు, సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు, ఇప్పుడు గ్రూప్ 1 రాసి మెయిన్స్ రాస్తున్న వాళ్ళందరూ గ్రూప్ 2 కూడా రాస్తారు. కాబట్టి మీరు అలాంటి క్రీమ్ తోటి మీరు కాంపీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మరంత సునాయాసమైన విషయం కాదు అది. ఏదో తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాలు చదివేస్తామంటే నేను ఒప్పుకోను. అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ స్టాండర్డ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఇఫ్ రియల్గా మీరు సక్సెస్ కావాలనుకుంటే మీరు ఇలాంటి పుస్తకాలు చదివినప్పుడే సక్సెస్ కాగలుగుతారు. అంటే మీ కాంపిటీటర్స్ కూడా అంతే చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటారు. కాబట్టి యూ నీడ్ టు చూస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. దీనికి ఒక సజెషన్ ఏంటంటే, కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాకు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా బై దుర్గాదాస్ బసు, డిడి బసు అని ఒక బుక్ ఉంటుంది. నేను ఒకటి చెప్తున్నాను, నేను కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా మీద క్వశ్చన్ సెట్ చేసేటప్పుడు ఏ ప్రొఫెసర్ అయినా, ఇండియాలో ఉన్న ఏ ప్రొఫెసర్ అయినా ఇంక్లూడింగ్ మీ, డిడి బసును కన్సల్ట్ చేయకుండా ఉండడు. ఎందుకంటే డిడి బసు ఇస్ ద అథెంటిక్ సోర్స్
ఫర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఎన్నో సందర్భాలలో నేను కూడా రెఫర్ చేసిన కాబట్టి చాలా జాతీయ స్థాయి పరీక్షలకు వివిధ స్టేట్స్ సంబంధించినటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి పేపర్ సెట్ చేసేటువంటి క్రమంలో మేము ఇవన్నీ రెఫర్ చేసినాం కాబట్టి చెప్తున్నాను నేను. కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా బై డిడి బసు, ఇది కూడా ఒకసారి చదవండి. అంటే అందులో చాలా సిస్టమేటిక్గా, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు కృష్ణ ప్రదీప్ గారు చెప్పారు, ఇప్పుడు బేసిక్ వాట్ ఆర్ ద సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, మీరు ఆ ఫస్ట్ చాప్టర్ చదివితే అర్థమైపోతుంది. ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే ఏమి, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఏంటి, ప్రెసిడెంట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్, సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్, ఇవన్నీ టాపిక్స్ మీద చాలా సిస్టమేటిక్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అందులో. ఇంకొకటి అంటే జనరల్గా ఈ కోర్ సబ్జెక్టులు మీకు ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్, దే ఆర్ ద గుడ్ బుక్స్. ముఖ్యంగా జాగ్రఫీకి, హిస్టరీ, ఇండియన్ హిస్టరీకి, ఇండియన్ జాగ్రఫీకి ఐ సజెస్ట్ యూ టు రీడ్ ది 10th, 11th, 12th స్టాండర్డ్లో ఉన్నటువంటి ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ చదవండి, అపార్ట్ ఫ్రమ్ తెలుగు అకాడమీ తెలుగు బుక్స్. ఇంకా జాగ్రఫీలో మీకు ఇంకా బాగా డెప్త్గా చదవాలా, ఎంత టఫ్గా ఇచ్చినా మనం అటెంప్ట్ చేసేటట్టు ఉండాలంటే, ఇంకా కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేయాలనుకుంటే ఇండియన్ జాగ్రఫీ బై మాజిద్ హుసేన్ అనే ఒక బుక్ ఉంది. ఇండియన్ జాగ్రఫీ బై మాజిద్ హుసేన్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ ఫర్ ఇండియన్ జాగ్రఫీ. ఓకే, ఇక ఇంతకంటే ఎక్కువ నేను చెప్పదలుచుకోలేదు, ఎందుకంటే ఇవన్నీ చదివితే కూడా మన మైండ్ ఉండదు, కానీ తప్పదు. అంటే నేను మళ్ళీ మీకు రిపీటెడ్గా చెప్పే విషయం ఏంటంటే, ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ మోర్ డేంజరస్ దాన్ డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్. డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్లో కొంత మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ఏదో ఒకటి రాస్తాం, అవునా కదా. ఇప్పుడు మన పీజీలో 30 ఏళ్ళ నుంచి దిద్దుతున్నాం కదా పేపర్లు మేము, రాస్తాం. ఇక ఏం రాకపోయినా అసలు కొన్నిసార్లు అంటే చాలా జోవియల్గా చెప్తున్నా, ఏమనుకోవద్దు, డైరెక్ట్గా ఊరి నుంచి వస్తారు మా విద్యార్థి సోదరులు. ఆయన దగ్గర హాల్ టికెట్ ఉండదు, పెన్ ఉండదు, ఏముండదు. ఇప్పుడే వస్తున్నా సార్ నేను ఊరి నుంచి. మరి ఎట్లా ఏం రాస్తామంటే, రాస్తా సార్ ఏముండదు. మరి ఏదో పెన్ ఏదో ఏంటి అడుక్కుంటా సార్, ఎవడో ఒకటి దగ్గర పెన్ అడుక్కుంటా. హాల్ టికెట్ ఏదో తీసుకోలేదు సార్. మళ్ళీ మేమే మా క్లర్క్ను పిలిచి, ఆ డిపార్ట్మెంట్ క్లర్క్ను పిలిచి, ఈయన హాల్ టికెట్ ఇవ్వని హాల్ టికెట్ ఇప్పించి ఎగ్జామ్ రాపియాలి. అంటే మనదంతా సునాయాసమైన ఎగ్జామ్. ఈ టీఎస్పీఎస్సీ అట్లా ఉండదు. అది చెప్తున్నాను. అంటే డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్లో ఏదన్నా రాయొచ్చు, ఏం రాయకపోతే మీ స్టోరీ రాయొచ్చు, నీ ఓన్ స్టోరీ. నువ్వు పుట్టినప్పటి నుంచి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి వచ్చేదాకా ఏమేం చేసినావో అదొకటి రాసి పడేస్తే అయిపోతుంది కథ, తర్వాత చూసుకుందాం ఇక. కాబట్టి ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, యూ ప్లీజ్ రెఫర్ ద స్టాండర్డ్ బుక్స్. నేను ఇందాక చాలా పుస్తకాల పేర్లు చెప్పాను, కాంపిటేటివ్ ఓరియంటెడ్ మ్యాగజైన్ చెప్పాను. సిస్టమేటిక్గా చదవండి. ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ నోట్స్ ఇన్ ఎ వెరీ బ్రీఫ్ మేనర్ ఫర్ ఎవ్రీ పేపర్ అండ్ రెఫర్ దోస్ నోట్స్ బిఫోర్ ద ఎగ్జామినేషన్స్. మీరు ఒక 3 months 4 months మీరు ఏ నోట్స్ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకుంటారో దాన్ని ఎగ్జామినేషన్ కంటే ముందు మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకోవాలి. సో ఏ స్ట్రాటజిక్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. మీరు వారానికో 10 రోజులకో ఒక పేపర్, యూ అలొకేట్ యువర్ టైం, మీ టైంని అలొకేట్ చేసుకోండి. ఈ 10 days లెట్ అస్ సే ఇండియన్ హిస్టరీ, ఇంకొక 10 days ఇండియన్ పాలిటీ, ఇంకొక 10 days లైక్ ఇండియన్ సొసైటీ. ఇట్లా టైం అలొకేట్, మీ టైం టేబుల్ మీకే ఉండాలి. దెన్ ఎవ్రీ డే మై సజెషన్ ఈజ్, మార్నింగ్ ఒక సబ్జెక్ట్, ఈవినింగ్ ఒక సబ్జెక్ట్ చదవండి. అండ్ అట్లీస్ట్ యూ ప్లీజ్ రీడ్ ఫర్ 6 to 8 hours a day. 6 to 8 hours a day. That is sufficient.
చాలామంది మేము 10 గంటలు చదువుతాం, 20 గంటలు చదువుతాం అంటారు. అదంతా వేస్ట్, అవసరం లేదు. బట్ మెథాడికల్గా, సిస్టమేటిక్గా అర్లీ మార్నింగ్ ప్లీజ్ గెటప్ ఎట్ 4 o'clock. ఎంతమంది లేస్తారండి 4 గంటలకు? మీరు ఒకసారి అసెస్మెంట్ చేసుకోండి. ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. యువర్ లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. యువర్ లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్. Please get up early in the morning and at least read for 2 to 3 hours in the morning. And evenings, you can plan for 3 to 4 hours. So, ఒక ప్లాన్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటే దానికి స్టిక్ అయి ఉండాలి అంతే. ముఖ్యంగా హాస్టల్స్లో ఉండే స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ స్విచ్ ఆఫ్ యువర్ ఫోన్, మొబైల్ ఫోన్, విచ్ ఇస్ ఫస్ట్ ఎనిమీ మనకు. సెకండ్, ఫార్మ్ ఏ స్మాల్ గ్రూప్ విత్ లైక్ మైండెడ్ స్టూడెంట్స్. యూ డిస్కస్ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్. పనికిరాని ముచ్చట్లు పెట్టకండి. టైము, ప్లీజ్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. ఎందుకంటే నాకు తెలుసు హాస్టల్లో ఏంటంటే మనము బయట కూర్చున్నామంటే ఫ్రెండ్స్ వస్తారు, 4-5 కూర్చున్నారంటే అది రాత్రి 12 దాకా డిస్కషన్ నడుస్తూనే ఉంటుంది కదా. దయచేసి అట్లా చేయకండి. టైమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ మూమెంట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ సంథింగ్. కాబట్టి టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది చేసుకోండి. మీరు ఫ్రెండ్స్ తోటి కొన్ని కరెంట్ ఈవెంట్స్, కరెంట్ అఫైర్స్ డిస్కస్ చేయండి, సబ్జెక్టు డిస్కస్ చేసుకోండి, నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి, అవసరం అనుకుంటే నోట్స్ షేర్ చేసుకోండి. ఓకే, like that, time management, preparation of the notes and focusing on the subject, all these will make you a successful candidate. అంటే మనం సక్సెస్ కావడానికి దాని వెనక చాలా సాక్రిఫైస్ అనేది ఉంటుంది. యు నీడ్ టు సాక్రిఫైస్ ఎ లాట్. అర్థమైందా? చాలా సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సాక్రిఫైస్ అంటే ఏంటి? మొబైల్ ఫోన్ పక్కన పెట్టడం, మంచి మరీ హెవీ భోజనం కూడా చేయొద్దు, అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ ఈట్ మోర్, అంటే మీరు ఎక్కువ తింటారని అనడం కాదు, కానీ అంటే చాలా సాఫ్ట్ ఫుడ్, అంటే మన బాడీ కూడా మన కంట్రోల్లో ఉండాలి. అవసరం అనుకుంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత ఒక 30 minutes వాక్ చేయండి, మీ హాస్టల్ బయటనో మీ ఇంటి దగ్గరనో. విత్ ఫ్రెష్ మైండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ టీ ఆర్ కాఫీ ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్. రీడ్ ఫర్ 2-3 hours. అంటే ఇవన్నీ లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. ఇవన్నీ మ్యాటర్స్ ఫర్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. ఓకే, సో ఫాలో ఆల్ దీస్ మెథడ్స్. అండ్ చివరిగా ఒకటేంటంటే, I will organize a series of lectures on different topics. This is only an orientation, and we will try to give much more orientation in the coming days. And by inviting the experienced professors or experienced persons in different institutes, I am planning to organize some lectures related to your syllabus, especially Group II and Group III, in the same hall. That may be on like Indian economy, అందులో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ మీద, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ మీద, అట్లనే కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా మీద, అట్లనే పబ్లిక్ పాలసీస్ అండ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ మీద, లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్ మీద. ఇలా I will identify some important topics, and I will at least weekly once I will organize a lecture on a specific topic which will be useful for your exam. So if you cooperate with us, we'll definitely try to give as much as possible. మేము మిమ్మల్ని ట్రైన్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. లక్కీలీ ఐఎమ్ ఆల్సో డైరెక్టర్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ అకాడమీ. సరే, అది వేరే ఆస్పెక్ట్, అది సివిల్ సర్వీసెస్ ఫోకస్. బట్ ఇక్కడ Group II రిలేటెడ్, Group III రిలేటెడ్ స్పెసిఫిక్ లెక్చర్స్ I will organize here. You attend those lectures, take the notes, and we will stick to only the topic. ఆ టాపిక్ రిలేటెడ్ లెక్చరే ఉంటుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ అవర్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్, మేబీ
for coming 3 or 4 months. Okay, so thank you very much for attending this, and I thank Krishna Pradeep Garu and Mahendra Garu for sparing their time with us.